Hello, everybody. Today we'll continue chapter 4, the function. So the customized function, or called user-defined function, has a name, has parameters, 0 or more, has a doc string or commands, optional, but prefer to include in your defined function any command stating what this function will do. اوكي يفضل على طول لما تخلقوا فانكشن تكتبوا كوماند او دوك سترينج اللي هي كوماندز بس مالتيبل لاين. دوك سترينج هي كوماند بمالتيبل لاين نحط لها 3 دبل كوت. اوكي ف يستحسن يفضل كل ما نخلق فانكشن نحط كوماند على هالفانكشن شو بتعمل هالفانكشن وغيره، مشان اذا غيركم اجى عم بيقرا الكود يفهم هيدي الفانكشن شو مهمتها. هي اوبشنال بس يفضل نحطها. اكيد الفانكشن عندها body و returns something. so عندها اسم، has parameters معناتها inputs، عندها inputs فيها تكون 0 inputs or many inputs. optional نكتب الكوماندز. اوكي عندها body اكيد has a body، واكيد any function تعطيها inputs بدها تعطيك outputs. اوكي هيدي بشكل عام in general هالفانكشن. defining a function def, the syntax is def function name parameters, okay, 2 point, optional doc strings, triple quotation here, triple double quote can be multiple line. Put your codes here, body of the function, then return something. Okay, so the user defined function will be def small letter def space function name, between parameters put your variables here, parameters. 2 point, optional doc strings, put your code, body of the code here, then return something. Okay, example here. Def space square, okay, number 2 points. It's optional here. Between triple double quote, calculate the square of the number. Then return number power 2. Star is power exponent. So number star 2 power 2. Example here in this snapshot of code, we define a function called square, has one and only parameter or input, number, and return the power of or square of number. So when you define it, then you can call it square 7 will give us 7 power 2s, 49. Square 2.5 will give us 6.25. So your defined function is for any number, integer or float. Okay? Any question? هل عنده أي سؤال؟ Good. Perfect. Now, we will build functions with multiple parameters. Here in this example, we have one parameter, one argument, one parameter. Now, I want to create the maximum between 3 values. Maximum between 3 values. So def space maximum, it's user defined function, parameter
parenthesis, value 1, comma, value 2, comma, value 3. So these are parameters. In Python, no need to put integer or float, any number. So this is optional, which will indicate description, give you the note or description or comments of this function. Return the maximum of 3 values. Then, as you can see, how we can solve this? So all this code are inside the same function. So def space maximum 3 values as parameters, arguments, 2 points, max value equal value 1. We assume here that the maximum is the first value. So assuming here max value equal value 1. If value 2 bigger than value 1 as a max value, then max value equal value 2. Replace the max value from value 1 to value 2 if value 2 is bigger. Else, if we can put here else, if value 3 bigger than maximum value, which is equal right now value 2, if it is max value equal value 3. So if the max value, we assume the max value equal to value 1, if value 2 bigger, then replace the max value by value 2. Else, if the value 3 is bigger, then replace the max value by value 3. Then return the max value. So this function, built-in, customized function, will generate the maximum number between 3 values. Okay? Of course, we can solve it in different way. We can solve it by if else, if. Okay? Of course, we can solve it many ways. So after creating this function, the function maximum, and is stored inside the memory, so we can directly call the function. So we can write directly maximum 3 numbers will give you, the output will give you the maximum number between these 3 values. So this function can work in integer numbers. Also, the same function can work in float numbers. We can put float numbers, and this function gives you the highest float numbers. Even can be used these values, because these values is not integer, is not float, can be anything. So if you put integer, it will work. If you put float number, also it will work. And if you put characters as strings, word, sentence, or characters or word, also this function will work. How? The maximum letters here, yellow, red, orange. The first letter here, Y. First letter here, R. First letter here, O. So the alphabetical order, Y is bigger than R, bigger than O. So that's why the maximum between these 3 words give you yellow, because Y is bigger than R, is bigger than O. The Unix number, hexadecimal number, okay, inside the memory. So the function can be built with multiple parameters. And the advantage of the Python here, so the same function can be used for integer, for float, for strings, for integer combined with the float number also. Here, similar to here, we can input the values as a float and as integer at the same time and give you a result. Okay,
So the advantage here that the function inside Python, the parameters are joker. You can put it as integer, as float, as string, as combination between integer and float number. But in C or Java, we cannot do that in one single function. In C, you must create int function to input integer. You must create float function to input float. String char function to input strings or characters. So for each type, for each data type in C or Java, you must define a new function. Even the three functions do the same thing for integer, for float, and for string, similar to this example right now in maximum. So Python in one function can be used in integer, float, string, or even more for integer and float number. This is the big advantage when defining a function inside Python. This is advantage of Python. Now, if we combine integer, float, and strings, will give us error. Okay? But if you combine integer with the float, it's right. Okay? So this is the multiple parameter. Any question here? Any question? Good. Now, built-in max and min functions. The maximum number and minimum number function, minimum function built in. So max between yellow, red, orange, blue, green will give us yellow. Because why? Here the max is built-in function max. Whereas here it's defined, user-defined maximum. Here in this slide, def maximum value 1, 2, 3 is user-defined, only 3 parameters. Whereas here, the max and minimum, max only 3 words, 3 characters max, you can enter as many as you want, characters or numbers or whatever you want. So no limit here. So for built-in max or minimum, no limit for parameters. You can add whatever you want. Also, built-in max or minimum can be used inside set or list. You can generate the maximum number inside the list or set. Also, inside a word, single word, not strings. Also in word, here we have strings. Different words separated by comma will give you the yellow, because Y is in alphabetical order is the maximum. So, but here, one single word, if you put it here between single quote or double quote, will give you the minimum or maximum between each characters, between characters. Okay, inside the word, not inside the list. Like here, orange, the minimum alphabetical order for O-R-A-N-G-E is A. The maximum is O. Okay. So, as a command, no need to define a custom function if it is included in the built-in functions. So, no need to make this function maximum. No need. Because it's limited. This maximum function is limited only for 3 parameters. Only for 3 parameters. Whereas the built-in maximum or minimum, you can put whatever you want. As want فيك تحط قد ما بدك numbers or characters or word or whatever. Okay? So that's why إذا عم نعوز function already موجودة خلص ما بنخلقها من جديد. الأفضل نستعمل الموجود.
Okay? Any question? Good. Now, let's go deep. Python standard library. What is the standard library? It is a collection of script modules accessible to a Python program to simplify the programming process. To simplify. Removing the need to rewrite commonly used commands. They can be used by calling or importing them at the beginning of a script or a code. This is basic, some popular libraries or modules inside Python. We'll use math, random, tkinter for graphics. Okay, so in our course, we'll not use this. We'll use math library, common math, constant and operations. We'll use random library, pseudo-random numbers. We'll use tkinter, which is GUI, a graphical user interface, and canvas-based graphics for graphics and for games here. Okay? So in this course, we'll use tkinter for GUI, math, and random. Now, let's begin by random number generation. Now, take a brief diversion into simulation and game playing. So right now, we'll starting how to create a small game. Okay? So you can introduce the element of chance via the Python standard libraries called random library or random module. So module, it's a library. To use built-in functions, which is identifier call of any library, just type dot like module dot identifier. So for each library, for each module, for each library has multiple of built-in functions called identifier. We'll see an example. So the first example here, rolling a 6-sided die. Okay. Let's produce 10 random integers in the range between 1 and 6 to simulate rolling a 6-sided die. So this example will be هذا الاكزامبل بيستعملوه باللعب الجامبلينج القمار او طاوله الزهر. عندنا زهر في له 6 اوجه من 1 ل 6. اوكي، هذا الزهر بنرميه بالارض بده يطلع رقم من 1 ل 6 راندوملي، بتحمله بتكبه بيطلع رقم ثاني، بتحمله بتكبه بيطلع رقم ثالث. فهذه لعبه الزهر كلكم اكيد شايفينها ولعبينها بحيالله لعب للاولاد او حتى بالكازينو وات ايفر حتى بطاوله الزهر. فهيدي اول لعبه حنبلش فيها، لعبه صغيره سمول فيري سمول اكزامبل. اوكي، سو انا بدي كب زهر 10 مرات. شو الارقام اللي بتطلع؟ شو البروبابيلتي بعدين تطلع الفريكونسي تاعيتها؟ شو البروبابيلتي؟ كم مره بيطلع 1 من هال10؟ كم مره بيطلع 2؟ كم مره بيطلع 3 رقم 3؟ كم مره بيطلع رقم 4 او 5 او 6؟ فهذه بسموها فريكونسي، كم مره بيطلع. فهذه مثل نوع من لعبه ستاتستيك مع لعبه جامبلينج، اكثر شيء بيلعبوها اللي بيامروا وبيلعبوا قمار. اوكي، فلنعمل كود صغير. اذا كبينا الزهر 10 مرات شو الارقام اللي بتطلع؟ هذا هو الكود، simple كود 3 اسطر، 3 lines only. We need 3 lines to create a small gaming application or software. So first we need to import the module random or library random because we'll use a random number generation.
Okay, so import random, then this import your library or your module. Then for any variable here, any variable in range between 0 and 9 means 10 times. So this for loop is hi, can you hear me? Yes, yes. Perfect. This for loop is what? Sentinel loop or what? This for loop for roll in range 10. Counter controlled. Counter controlled loop. Bravo. Counter controlled loop. مين معي؟ جورج. جورج حط بونس على الشات يلا. شكرا دكتور. حط بونس. Okay. So it's counter controlled loop. ليه؟ جورج ليه counter controlled loop؟ شو السبب؟ لأنه بنعرف نحن بدنا إياه 10 مرات، عندنا برافو فاليو عليك. معين. برافو عليك جورج 10 مرات. الرينج 10 شو معناتها الرينج 10؟ شو بيعطينا الرينج 10؟ يعني ماكسيموم نمبر هو 10. نزعتها يا جورج نزعتها يا جورج. الماكسيموم هو 9. 9 ماكسيموم نمبر. بس ببلش من زيرو. ببلش من زيرو صح. ببلش من 0 ل 9. So range 10 here range 10 هي فعليا حكتبها هون هي هيدي فعليا similar to list 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. اوكي so هيدي هي الرينج 10. رينج 10 هي فعليا محل كلمة رينج 10 هي فعليا فينا نقول for roll n نحط له ليستا ليست 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. so range 10 هي بتعطينا ليست from 0 المينيموم هون 0 till maximum minus 1 لل 9. so it's counter controlled loop لأنه اوريدي عارفين هيدا الفور لوب بمجرد فات حيعلق 10 مرات صح؟ من 0 ل 9 بعد ال 9 حيعمل اوت حيصير فولس حيعمل اوت exit. so that's why this for loop is counter controlled loop not sentinel loop but we can create it sentinel. okay if I want to stop to throw out the die اذا بوقف ما بدي كب انا ما بدي كب الذهب فهذا الاكزامبل هو sentinel سوري counter controlled loop حنكب الزهر 10 مرات 10 times okay from 0 to 9 the variable roll then okay كبيناه 10 مرات هون الرول variable roll عم بياخذ values من 0 ل 9 okay then for each value each time for each iteration كل مره بيدخل the body of the for loop بده يعمل شيء شو هو هذا الشيء print تطبع لي هون استعملنا شيء جديد يلي اسمه random dot rand range between I want the output to be from 1 to 7 rand range similar to range but the function range is built-in function without library. The function range we don't use a library but the rand number range needs a library random. So this built-in function inside a library called identifier. So right now we have library and built-in function. Okay, to differ between built-in functions and the built-in function inside the library which is called identifier مجبور نحط module dot identifier modules dot identifier. So here rand range okay
will give us a number between 1 and 7. 1 include, 7 not include. So we'll give you the starting point 1 till 6. So rand range is different than range. Range will give you from 0 to 9. A list. Range will give you a list. Whereas rand range, random number of this range, this is called random number of this range, which is between 1 and 6, give us only one number. So rand range will give us only one number between 1 and 6. Okay? But we cannot use rand range without importing its module, which is random. So random, import library. This is called also module. So to call this built-in identifier function, we need to write it similar to this, module.identifier. So random, the library name, dot rand range between 1 and 7, comma, and space. So the output will be 10 numbers. Each number is randomly selected. Each number here is randomly selected between 1 and 6. Okay? Did you get the idea? Any question here? Good. دكتور لا كله تمام. إذا عملنا run again لنفس الفور لوب، اوكي اكيد حيعطينا different numbers. The output will be different. كل ما نعمل لها calling لهيدا الفور لوب، اوكي حيعطينا اكيد another numbers اكيد. اوكي؟ It's because random. This is the random number generation. هذا الشيء انتم بالسي اخذتوه او قطعتوه. بالبروجرامينج فور بروجرامينج 1 لما درستوا السي اخذتوه الراندوم نمبر جنريشن بالسي او لا؟ اخذناه بالبروجرامينج 2. بالبروجرامينج 2 اخذتوه. اوكي جود. بالسي اوكي جود. Okay, now we'll go to math module functions. The math module or math library defines functions for performing various common mathematical calculation. We have many of them. CLX means ceiling معناتها سقف. Up, like rounding up. Even we have 9.2. So 9.2 will give us 10 plus 1 integer. Okay. Now CLX, if we have here, floor X is base, arrowed floor. We round down the number even if it's 9.8 or whatever. Sine, cosine, tangent, you know it. Exponent, log, okay. Pow xy, square root x, okay, and so on and so on and so on. Here we have float absolute value. If I want to use absolute value for float number, I must import the math library. But if I want to use only absolute function, we can use it directly in Python, absolute function. No need to include math. I will repeat it right now in PyChart. Example here, import math.square root 900 will give you 30. Okay? Or math. Here we have module.identifier. Math.f absolute value. F, it's for a float number. Will give us output float. It's different than absolute value. I will make you right now. Here we have okay, I will stop here.
اوكي صاروا كتار عليكم. عم فكر اوقف هون. I will stop here. اوكي I will stop here. حنفتح الباي تشار ونطبق لكم هون. نعم معنا 4 دقائق. We have 4 minutes. هاني فياض. هاني فياض. مين هاني فياض؟ هاني فايد. هاني وينك يا هاني؟ ايه هون. ليه حطيت بونس على الشات؟ قل لي ليه حطيت بونس؟ انت كريم ونحن نستاهل. -1 يا هاني. اكتب لي على الشات -1. يلا حط -1. حط -1 احلى مزعك من الصف. يلا حط -1. اوكي جود. يلا هنخلق نيو فايل على السريع. عندنا 3 minutes على السريع نعمل تستات سريعه. نيو بايثون فايل هون فور تيستينج حنسميها فور تيستينج. اوكي از نيو فايل. حنجرب نشتغل بالابسوليوت فاليو اند وات ايفر، وفينا دغري نشتغل بالبايثون كونسول. فينا دغري هون نشتغل له absolute value example لل-5 will give us 5 directly. بس اذا بدي اشتغل انا float number absolute 5 هون -5 حيعطينا ايرور، لانه الاف float number absolute file هي identifier ل library اسمها math، بينما absolute ABS ما بدها ماث. اوكي فهون بحاجه نعمل شيء اسمه import math. اوكي هلا صار بحق لي استعمل f absolute value example ل -5.6 مثلا. اوكي بس ما في استعملها دايركت، مجبور استعمل math دوت. شوفوا بس نحط نحن الايدنتيفاير شو بيطلع كثير اشياء. شوف بيطلع اشياء تحت اللايبرري ماث. شوف في اشياء ايدنتيفاير تانجنت سكوير روت ساين ريميندر راديان. عم نعمل كونفرجن هون راديان برودكشن باور باي اند سو اون لوغاريثم اند سو اون. لاحظتوا ديجري وغيرها كوساين واي كوساين. في كثير هون بيطلع دغري بالباي تشارت. ففي كثير ايدنتيفاير built in functions inside library. هلا المفروض تطلع صح. الاوتبوت هون بدنا الاكس ايكوال هيدا الشيء. حنعمل سيف رن. وين الاكس؟ ما طلعنا الاكس. ليه ما طلع اكس؟ يلا مين بيساعد؟ مين بيقول ليه ما طلع الاكس؟ يلا على السريع. دكتور بدك تحط برنت. لازم نحط انبوت. لا انسى الانبوت. هلا بنحط برنت. نو برنت. بنحط برنت بقلب الميموري. صار الاكس ايكوال. في احطك دغري دايركت لحالها تزبط. الاكس 5.6. فهون float number absolute value is a float number. Output is a float. Here the output is a float. Whereas كما y اذا جيت حطيت y هون absolute value بلا الماث 5.6 او -5.6 شو بيعطينا؟ نفس الشيء. لاحظتوا؟ نفس الشيء. هون استعملناها من دون ماث، هون استعملناها مع ماث. بينما الفرق بيناتهم اذا جيت انا غيرت هون بلا الفاصله، في فرق بيناتهم. بلا الفاصله اول وحده بتعطينا الاوتبوت فلوت نمبر بالماث، فلوت ابسوليوت فلوت نمبر. الثانيه اذا انتجر جوا بظهر انتجر برا.